Good afternoon, children. Welcome back to our science class. This class we study about laws of reflection. So all of you take page number 26. This is the third part in this lesson. Okay, this is the third part of the video. Laws of reflection, that is எதிரொளிப்பு விதிகள். Okay, look at activity 3. Take a plain mirror and focus the light coming from the sun on a wall. Can you see a bright spot on the wall? How does it occur? It is because the light rays falling on the mirror are bounced onto the wall. Can you produce the same bright spot with the help of any other object having a rough surface? இதில் வந்து ஒரு சமதள ஆடி, அதாவது பிளேன் மிரர் அப்படின்னா சமதள ஆடி, அதனுடைய உதவியுடன் வந்து நம்ம வந்து சூரிய ஒளியை வந்து இந்த சுவத்தில் வந்து விளைச்சணும். Focus the light coming from the sun on your wall. Can you see a bright spot on the wall? இப்போ சுவரில் வந்து நம்ம விளைச்சிடும் அப்படிதானா? அப்போ அந்த பொலிவான ஒரு புள்ளி தோன்றுகிறதா? Can you see the bright spot? How does it occur? இது எப்படி நிகழ்கிறது, எவ்வாறு நிகழ்கிறது? It is because the light rays falling on the mirror or bounced onto the wall. இது வந்து அந்த சமதள ஆடி மீது அந்த விழுகிற கதிர் வந்து எதிரொலித்து அது வந்து சுவரை நோக்கி என்ன செய்கிறது, திரும்பி வர்றதுனால இது நிகழ்கிறது அப்படிதானா? ஸோ can you produce the same bright spot with the help of any other object having a rough surface? இது போன்று ஒளிப்புள்ளியை வந்து ஒரு சொரசொரப்பான பரப்பினை கொண்ட ஒரு பொருள் மீது நம்மால் ஏற்படுத்த முடியுமா? Okay, that is the question. Now see, not all the objects can produce the same effect, as produced by the plane mirror. A ray of light falling on a body having a shiny, polished and smooth surface alone is bounced back. This bouncing back of the light rays as they fall on smooth, shiny and polished surface is called reflection. இதாவது இந்த பிளேன் மிரர் இருக்குல்ல, அது ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவை வந்து எல்லா பொருட்களாலும் என்ன செய்ய முடியாது, ஏற்படுத்த முடியாது. ஸோ நாட் ஆல் தி சப்ஜெக்ட் கேன் ப்ரொடியூஸ் த சேம் எஃபெக்ட். A ray of light falling on the body have a shiny, polished and smooth surface alone only is bounced back. இதை வந்து இந்த ஒளி கதிரானது வந்து இந்த ஒரு பளபளப்பான, அடுத்து இந்த ஒரு மென்மையான ஒரு ஒளிரும் பரப்பு மீது அது படும்போது தான் அதால் திருப்பி என்ன செய்யப்படுகிறது, அனுப்பப்படுகிறது. ஓகே, திஸ் பவுன்சிங் பேக் ஆஃப் த லைட் ரேஸ் as they fall on the smooth, shiny and polished surface is called reflection. இப்படி வருது இந்த ஒளி வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு பரப்பில் வந்து பட்டுட்டு அது திரும்ப நிகழ்கிறதான் என்ன அப்படின்னா, that is reflection. Okay children? Okay, next, reflection involves two rays, incident ray and also reflected ray. The incident ray is the light ray in a medium falling on the shiny surface of a reflecting body. After falling on the surface, this ray returns into the same medium. This ray is called the reflected ray. An imaginary line perpendicular to the reflected surface at the point of incidence of the light ray is called the normal. அந்த ஒளி எதிரொலித்தலில் வந்து ரெண்டு கதிர்கள் ஈடுபடுகிறது. ஒன் இஸ் இன்சிடென்ட் ரே, another one is reflected ray. இன்சிடென்ட் ரே அப்படிங்கிறது இந்த படுகதிர், தென் ரிஃப்ளெக்டட் ரே அப்படிங்கிறது எதிரொலிப்பு கதிர். சரியா? இது ஒரு ஊடகத்தில் உள்ள ஒரு பளபளப்பான ஒரு எதிரொலிக்கும் தளத்தின் மீது விழக்கூடிய ஒரு ஒளிக்கதிர் வந்து தட் இஸ் இன்சிடென்ட் ரே. ஓகே, அதாவது ஒரு ஊடகத்தில் உள்ள ஒரு பளபளப்பான எதிரொலிக்கும் தளத்தின் மீது விழக்கூடிய ஒரு ஒளிக்கதிர், தட் இஸ் இன்சிடென்ட் ரே. ஆஃப்டர் ஃபாலிங் ஆன் த சர்ஃபேஸ் திஸ் ரே ரிட்டர்ன்ஸ் இன்டு த சேம் மீடியம். இந்த ஒளியானது வந்து அந்த எந்த பரப்பு மீது படுதோ, அந்த பளபளப்பான எதிரொலிக்கும் பரப்பில் படுதுல, அந்த பட்டதுக்கு அப்புறம் திரும்ப அதே ஊடகத்துக்கு என்ன செய்கிறது அப்படின்னா திரும்ப வருது. சரியா? ஸோ தட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் ரே. Okay, an imaginary line perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence of the light rays called the normal. எதிரொலிக்கும் பரப்பில் வந்து இந்த ஒளி கதிர் வந்து படும் புள்ளியில் வந்து கற்பனையாக ஒரு செங்குத்து கோடு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது, வரையப்படும். that is normal. That is called the normal. Okay children, that is perpendicular. அதாவது perpendicular அப்படின்னா இந்த குத்து கோடுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் என்னது, perpendicular line. Okay children, now the relation between the incident ray, the reflected ray and the normal is given as the law of reflection. The law of reflection are as follows. அதாவது இன்சிடென்ட் ரே அப்படின்னா படுகதிர், ரெஃப்ளெக்டட் ரேனா எதிரொலிப்பு கதிர், தென் த பெர்பெண்டிகுலர், இந்த இவற்றுக்கு இடையே உள்ள அந்த தொடர்பு வந்து
ஒரு சில விதிகளாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே, the law of reflection are as follows. First one, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. இது மூன்றும் வரையப்பட்ட இந்த மூன்று, அதாவது படுகதிர், எதிரொலிப்பு கதிர், மற்றும் இந்த குத்துக்கோடு, இந்த அனைத்து ஒரே தளத்தில் என்ன செய்துள்ளன, அமைந்துள்ளன. You look at the picture, then the angle of incidence and the angle of incidence and the angle of reflection are always equal. You see, the angle of incidence and the angle of reflection are always equal. incidence உடைய ஆங்கிளும் அடுத்து ரெஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிளும் எப்பொழுதும் என்னது, ஈக்குவலாக என்ன செய்யுது இருக்குது, சமமாகவே என்ன செய்யும் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு, do you know silver metal is the best reflector of light. That's why a thin layer of silver is deposited on the side of material like plain glass sheet to make mirror. இந்த வெள்ளி தான் மிகச்சிறந்த ஒரு ரிஃப்ளெக்டர் ஆஃப் லைட், அதாவது ஒரு ஒளி எதிரொலிப்பு பொருள். சரியா, அதனால தான் இதை வந்து ஆடிகளை உருவாக்குவதற்கு வந்து இந்த கண்ணாடி துண்டு இருக்குல்ல, அந்த பரப்பின் மீது என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஒரு மெல்லிய ஒரு படலமாக என்ன செய்வாங்கன்னா பூசுவாங்க. சரியா, நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஃப்ளெக்ஷன். That is regular reflection and also irregular reflection. Regular reflection அப்படின்னா அந்த ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு, irregular அப்படின்னா ஒழுங்கற்ற ஒரு எதிரொலிப்பு. ஓகே, we have learned that not all bodies can reflect light rays. The amount of reflection of light depends on the nature of the reflecting surface of the body. Based on the nature of the surface, reflection can be classified into two types, namely regular reflection and the irregular reflection. நம்ம வந்து ஒளியை அந்த எல்லா பொருட்களும் என்ன செய்யாது, ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாது, அப்படி தான் நான் ஒளியை எதிரொலிக்காது. ஆனால் இந்த ஒளி எதிரொலிக்கும் அளவானது வந்து அந்த எதிரொலிக்கும் பொருளுடைய அந்த பரப்பை என்ன செய்தது சார்ந்து தான் இருக்கும், டிபெண்ட் பண்ணும். அந்த எதிரொலிக்கும் பரப்பின் தன்மையை பொறுத்து தான் அந்த எதிரொலித்தில் வந்து நம்ம ரெண்டு வகையை என்ன செய்யலாம், பிரிக்கலாம். One is regular reflection and the another one is irregular reflection. You see, regular reflection, when a beam of light, that is the collection of parallel rays, falls on the smooth surface, it gets reflected. You see that picture, regular reflection. When a beam of light falls on the smooth surface, it gets reflected. After reflection, the reflected rays will be parallel to each other. Here the angle of incidence and the angle of reflection of each ray will be equal. Hence the law of reflection is obeyed in this case and thus a clear image is formed. This reflection is called regular reflection or specular reflection. Example, reflection of light by a plane mirror and reflection of light from surface of still water. இந்த வளவளப்பான ஒரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் இருக்கிற அந்த பரப்பு மீது ஒரு ஒளிக்கற்றையை வந்து விழும்போது அது வந்து எதிரொலிக்கப்படுகிறது. அப்போ அந்த எதிரொலிப்புக்கு பின்பு அந்த ஒளி கதிர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒன்றுக்கொன்று இணைய நிச்சயம் இருக்கும். இந்த எதிரொலிப்பில் வந்து ஒவ்வொரு கதிரினுடைய அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் ஆங்கிளும் அந்த ரெஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிளும் என்ன செய்யும், ஈக்குவலாக இருக்கும். சரியா, ஸோ த லா ஆஃப் ரெஃப்ளெக்ஷன், இந்த எதிரொலித்தல் விதி வந்து பின்பற்றப்படுவதனால தான் இதில் வந்து நமக்கு ஒரு கிளியர் இமேஜ் என்ன செய்கிறது, ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ரெகுலர் ரெஃப்ளெக்ஷன். எக்ஸாம்பிள் வந்து you see reflection by a plane mirror and reflection of light from the surface of still water. இந்த சமதள அடியில் உருவாகும் எதிரொலிப்பு, அடுத்து இந்த நிலையான தண்ணீரில் என்ன செய்கிறது, உருவாகக்கூடிய எதிரொலிப்பு, இதுதான் இதனுடைய எக்ஸாம்பிள். ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட்டு irregular reflection. You look at the picture, this one, then you can understand easily. You see, in the case of body having a rough and irregular surface, each region of the surface is inclined at different angles. When light falls on such surface, the light rays are reflected at different angles. In this case, angle of incidence and the angle of reflection of each ray are not equal. Hence, the law of reflection is not obeyed in this case, and thus the image is not clear. Such a reflection is called irregular reflection or diffuse reflection. Example, reflection of light from a wall. இதில் வந்து இந்த ஒரு சொரசொரப்பான அல்லது ஒரு ஒழுங்கற்ற பரப்பை வந்து கொண்ட ஒரு பொருளில் வந்து அந்த பரப்பினுடைய ஒவ்வொரு பகுதி என்ன செய்யும் அப்படின்னா வெவ்வேறு கோணத்தில் என்ன செஞ்சுருக்கும், அமைஞ்சிருக்கும். அப்போ இந்த ஒளி வந்து எப்படிப்பட்ட பரப்பில் வந்து விழும்போது அது வந்து அதனுடைய ஒளி கதிரும் என்ன செய்யும், வெவ்வேறு கோணத்தில் என்ன செய்யும், ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். சரியா, ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ தட் இஸ் irregular reflection. You look at this. Okay, now all of you take your book. We will see the book exercise and also classwork. Okay, did you take your classwork note?
Right. Lesson 3. Topic of the lesson light. Okay. Then come to page number 34. Take and write the question. Answer briefly. The first one. Define focal length. Right answer. The distance between the pole and the principal focus is called focal length of a spherical mirror. The distance between the pole and the principal focus is called focal length of a spherical mirror. Focal length within the bracket F. Write soon. Write neatly. Second one, give any two applications of a concave and convex mirror. Give any two applications of concave and convex mirror. First you write concave mirror. Write the point. Concave mirror are used while applying makeup or saving, as they provide a magnified image. Next, they are used in torches, searchlight and headlights, as they direct the light to a long distance. As they direct the light to a long distance. The answer is not completed. Next, convex mirror. We have to write other two application of about the convex mirror. So write about concave mirror first. Write soon. They are used in torches, searchlights and headlights, as they direct the light to a long distance. Now write about convex mirrors. Convex mirrors are used in vehicles as rear view mirrors because they give an upright image and provide a wider field of view as they curved outwards. As they are curved outwards. Second point, they are found in the hallways of various buildings, including hospitals, hotels, schools and stores. They are usually mounted on a wall or ceiling where hallways make sharp turns. They are found in the hallways of various buildings, including hospitals, hotels, schools and stores. They are usually mounted on a wall or ceiling where hallways make sharp turns. Now state the law of reflection. State the laws of reflection. The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Second point, the angle of incidence and the angle of reflection are always equal.
the angle of incidence and the angle of reflection are always equal. Okay. Define the refractive index of a medium. Define the refractive index of a medium. The amount of refraction of light, in a medium is denoted by a term known as refractive index of the medium, which is the ratio of the speed of light in the air to the speed of light in that particular medium. The amount of refraction of light in a medium is denoted by a term known as refractive index of the medium, which is the ratio of the speed of light in the air to the speed of light in that particular medium. Okay, now write this. State the Snell's law of refraction. State the Snell's law of refraction. Answer: refraction of light rays as they travel from one medium to another medium obeys two laws which are known as Snell's law of refraction. They are the incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of intersection all lie in the same plane. The incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of intersection all lie in the same plane. Next, the ratio of sine of the angle SINE, sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is equal to refractive index of the medium, which is a constant. So sine I அப்படினா incident by sine R refraction, okay, is equal to refractive index. That symbol, refractive index. Okay, I will give the homework question. Answer in detail. Look at the answer in detail. First question. Explain the images formed by a concave mirror. Read the book and find the answer. This is your homework question. Okay, children? Okay, write it soon. We will meet again in the next video. Thank you all.